Miscellaneous exercise number 3. Select the correct options from the given alternatives. Let a is greater than 0 and b is less than pi by 2. Means b is less than 90 degree. Satisfying the equation 3 sin square a plus 2 sin square b equal to 1 and 3 sin 2a minus 2 sin 2b equal to 0. Then a plus 2b is equal to, there are 4 options: a pi, b pi by 2, c pi by 4 and d 2 pi. तर इथे आपल्याला अँगल दिलेला आहे a आणि b. अँगल a is greater than 0 and b is less than pi by 2 means 90 degree, and these two angles satisfying the equation 3 sin square a plus 2 sin square b equal to 1 and 3 sin 2a minus 2 sin 2b equal to 0. ह्या दोन इक्वेशनचा उपयोग करून आपल्याला a plus 2b, a plus 2b, a is here angle that is greater than 0 and b is also angle, it is less than pi by 2 means less than 90 degree equal to what, ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. तर आता आपण हे दोन इक्वेशन सॉल्व करू. आता इथे आपण हे इक्वेशन घेऊ. पहिलं फर्स्ट इक्वेशन अँड सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन 3 sin स्क्वेअर a equal to 2 equal to plus 2 sin square b equal to 1. Therefore 3 sin square a equal to 1 minus 2 sin square b. Therefore 3 sin square a equal to, now 1 minus 2 sin square b means 1 minus 2 sin square theta equal to cos 2 theta. तर इथे हा डबल अँगल ऑफ कोसाइन फंक्शनचा फॉर्म्युला आहे. cos 2 theta equal to 1 minus 2 sin square theta. Now here theta is b. Therefore 1 minus 2 sin square b equal to cos 2b. Now take equation 2. 3 sin 2a minus 2 sin 2b equal to 0. Therefore sin 2b, 2 sin 2b equal to 3 sin 2a. Therefore sin 2b equal to 3 sin 2a upon 2. 3 sin 2a upon 2. तर इथे आपल्याला cos 2b मिळाले, इथे sin 2b मिळालेले. Now we know that tan means what? Sin upon cos. Therefore tan 2b equal to sin 2b divided by cos 2b. Now sin 2b is 3 upon 2 sin 2a and cos 2b equal to 3 sin square a. Now here use double angle of sine function. Sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta. Now here theta is a. Therefore 3 upon 2 into sin 2a means 2 sin a cos a. 2 sin a cos a divided by 3 sin square a. आता इथे हे 2 न्यूमरेटरला, हे 2 डिनॉमिनेटरला आहे. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. इथे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. रिमेनिंग टर्म्स आर sin a into cos a divided by sin square a. आता इथे स्क्वेअर आहे,
इथे साइन ए आहे, इथे साइन स्क्वेअर ए आहे, इथला एक साइन कट होईल. रिमेनिंग टर्म्स आर cos a divided by sin a. Now cos means what? Cos a upon sin a means cot a, means 1 upon tan a. Cot a means 1 upon tan a. Tan 2b equal to cot a, but cot a means what? 1 upon tan a. Therefore tan 2b equal to 1 upon tan a. Therefore tan 2b into tan a equal to 1. Tan 2b into tan a equal to 1. इथे आपण हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतलेले. Tan 2b into tan a equal to 1. Now tan 2b means sin 2b upon cos 2b, and tan a means sin a upon cos a equal to 1. Now take here cross multiplication. First we take sin a into sin 2b divided by cos a into cos 2b equal to 1. Therefore sin a into sin 2b equal to cos a into cos 2b equal to, now cos a cos 2b minus sin a sin 2b. आता इथे ॲडिशन फॉर्म्युल्यावरून आपण यूज हिअर ॲडिशन फॉर्म्युला. इफ cos in bracket a plus b equal to cos a cos b minus sin a sin b, then cos a cos 2b minus sin a sin 2b equal to cos a plus 2b, cos a plus 2b. Sin a cos a cos 2b minus sin a sin 2b equal to, first we write 0, first we complete this equation. Cos a cos 2b minus sin a sin 2b equal to 0. By addition formula, cos a cos b minus sin a sin b equal to cos a plus b. Therefore cos a cos 2b minus sin a sin 2b equal to cos a plus 2b, means cos a plus 2b equal to 0. मग कोणत्या अँगल्सचा कॉस फंक्शन हे 0 आहे, तर पाय बाय 2. Therefore cos pi by 2 equal to 0, means what? A plus 2b equal to pi by 2. Cos pi by 2 equal to 0 and cos a plus 2b equal to also 0. Therefore a plus 2b equal to pi by 2. Therefore answer option is B, pi by 2. तरी ते आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिले होते, 2 इक्वेशन दिले होते आणि अँगल 2 दिले होते. तर अँगल A इज ग्रेटर दॅन 0 अँड अँगल B इज लेस दॅन पाय बाय 2 मीन्स 90 डिग्री. आणि 2 इक्वेशन दिले 3 साइन स्क्वेअर A प्लस 2 साइन स्क्वेअर B इक्वल टू 1 आणि दुसरे इक्वेशन 3 साइन 2A मायनस 2 साइन 2B इक्वल टू 0. त्याच्यावरून आपल्याला A प्लस 2B हे दोन्ही अँगल आहेत. A इज ऑल्सो अँगल and this angle is greater than 0 and B is also angle, measurement of angle, and it is less than 90 degree or pi by 2. मग ह्या 2 इक्वेशन वरून आपल्याला A plus 2B काढायचं होतं. तर इथे आपण आधी cos 2B काढलेले, नंतर sin 2B, मग tan 2B, मग tan 2B into tan A equal to 1. Tan means sin upon cos. मग tan 2b equal to sin 2b upon cos 2b. मग tan A is sin A upon cos A. Therefore sin A into sin 2b equal to cos A cos 2b.
मग cos A cos 2B मायनस sin A sin 2B इक्वल टू 0 हे आधी इक्वेशन तयार झालं. अँड now by addition formula cos A cos 2B minus sin A sin 2B means cos A plus 2B. Now cos A plus 2B equal to 0 and cos pi by 2 is also 0. We know that value of cos pi by 2 equal to 0. Therefore A plus 2B is also equal to 0. A plus 2B is also equal to pi by 2. Therefore answer is B, pi by 2. Cos A plus 2B equal to 0. But we know that cos 90 degree is 0. Therefore this angle is equal to 90 degree. A plus 2B equal to pi by 2.